Yes. Hello everyone. Dear students, let me continue with class number 5. In this session, let me discuss about some of the question in that some application of trigonometry chapter according to NCERT Syllabus. So now, dear students, I guess last session only class number 1, 2, 3, 4 our session only now many questions discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ in this application of trigonometry. As usual, trigonometry ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ right angle triangle consideration ಮಾಡ್ತೀರಾ. In the right angle triangle 3 sides. So by considering any one of the angle, for that opposite side, adjacent side and hypotenuse side, ಮೂರು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿಹೌ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Suppose here is a right angle triangle. In this right angle triangle, let me consider theta is here. Okay. For this angle, here is an angle, this is the opposite side, and here is a slant or hypotenuse side, this is adjacent side. So now, dear students, in that this right angle triangle, here there is a perpendicular that I can call, that is a height ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. Then this one be a height, let me call h, and this is a, here is, suppose you can consider this is a height of the building, height of the pole, height of the tower, like that. And at the same time, if the person is standing here, e point alli, p is a point where person are standing or some of the application, okay. From this point to this point, ಇದು ಎಂತ ಕರಿಬಹುದು? Bottom of the building or a tower is distance. So that we can call it as distance d. ಏನದು? Distance. So ಅಂದ್ರೆ distance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಜಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ adjacent side is going to consider as distance. ಹಾಗಾದ್ರೆ opposite side ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? Height ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಎಂತ ಕರೀತೀಯ ರಜಾ ನೀನು? ಇದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿನಾ? ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ. ಯಾವ್ದು? ಆಂಗಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ, ಯಾವ್ದು? Tangent of the angle. So suppose if you are going to consider tangent of the angle, let's call tan theta, where tan theta is the ratio of opposite by adjacent side. But opposite means I can call h or height divided by distance d. So height by distance, that is the tangent or tan theta ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. With the help of this basic, so ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is in this session. So let me just continue with question number 12 in exercise 9.1 according to NCERT Syllabus. So now, dear students, in this question number 12, ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ question? Just you can observe this statement. According to given question, from the top of a 7-meter high building, ಅಂದ್ರೆ there is a building here, the building height is, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ height ಕೇಳಿದ್ರೆ, what is height? 7 meter. The 7-meter high building, the angle of elevation means look in this direction, right? ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಟವರ್ ಈಸ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟವರ್. ಆ ಟವರಿನ ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟವರ್, ಈ ಒಂದು ಟವರಿನ ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಜಾ? ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ. ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್? ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ ಹೀಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೂಟ್ ಈಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟವರಿನ ಫೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಿಸ್ ಬಾಟಮ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಾಟಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಬಾಟಮ್ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್? 45 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಫೂಟ್ ಈಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಟಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಹೀಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಾಟಮ್ ಫೂಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಹಿಯರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿ ಅನ್ನೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Now, one more very important ಆಗಿ, that height of the tower ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರಜಾ? Height of the building is, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? That is height of the building. This is 7 meter. Basic concept, 7 meter from ground ಇಂದ
top of the building ವರೆಗೂ measure ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 meter. If that is 7 meter and this line is here to here ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್, this line is and this line both are same, no? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? C to D also should be same. AB that should be equal to CD. You can call AB equal to CD ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇವಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? That should be 7 meter. That is the basic information. Now dear friends, ಇದರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. In that exercise ಯಾವುದು? Exercise 9.1 question number 12. Question number 12. So very important ಆಗಿ diagram observe ಮಾಡಿದ್ರೆ this is a tower, sorry building height, and here there is a tower. Okay. Now if you are observing from this point ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನಾದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ here that angle is 60 degree. Similarly if you look at this direction that is 45 degree. There are two things. Clear Raja? ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 7 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 7 ಮೀಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 7 ಮೀಟರ್, ಎ ಟು ಬಿ 7 ಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ದಿವಂದು ಸಿ ಟು ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ 7 meter only, because ಇವೆರಡದು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, this line and this line is parallel, so CD also should be 7 meter. This is a basic knowledge. Addition to this, now my dear friends, just look at A is an angle, A is a point ಅಲ್ಲಿ, suppose if you look at DAC, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತಾ? In this DAC angle is ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 degree. Now let's take a 45 degree. I guess in a class number 1 or 2 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. If the angle is 45 degree, that height should be equal to distance. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ರಜ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. And this is adjacent side. As on the same way, even though that alternative angle are same, no? One more concept is, here is 45 degree means illu kuda 45 degree ne irbeku, because that alternative angles are equal. Idu 45 idmele idu 45 irlebeka. If this is 45 means idu yav side agutte Raja? For this angle, this is height or opposite side, and this is adjacent side. Clear alva Raja? If this is adjacent side, so then enanta madbodu naniga? Let me continue with angle 45 degree. For angle 45 degree, let apply tan theta. What is tan theta formula? Tan theta is the ratio of opposite by adjacent or height by distance, where angle is 45, so tan 45 degree equal to, for angle ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೌದು ಅಥವಾ ಈ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, both are same. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, then this is how much ಇದು 7 meter. This is opposite side, this is adjacent side. Opposite ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? AB by ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? BC. So tan 45 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಾಜಾ? 1. So 1 equal to, what is the value of AB? Height of the building is 7 by BC, where BC is the distance. So if you send BC this side, BC into 1 is ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ BC, that equal to 7 meter only. That BC value is also 7 meter. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? 7 meter. If this is 7 meter, observe carefully. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? even though this also same, no? AD also same, right? So I can say BC is equal to AD. That is a 7 meter, not a centimeter, 7 meter. AD equal to 7 meter. Andre Raza, here to here is also 7 meter. Clear? Now dear friends, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ dimension ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now let's take a angle 60 degree. For 60 degree, this is opposite side. Okay na? Now let me continue with angle is 60 degree. For 60 degree, same formula, tan theta is equal to opposite by adjacent, where tan of angle is just 60 degree. Tan 60 degree equal to, what is opposite side, sir? Opposite ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ? 60 ಇದು opposite. This is adjacent. Then opposite is ED. Let's take ED by adjacent is AD.
Okay, what is tan 60? From the standard table, the value of tan 60 degree is root 3. Root 3. So root 3 equal to ED by AD. AD ಎಷ್ಟಿದೆ? A to D is here 7 meter. Okay na? Now if you send 7 this side ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 into root 3 equal to ED. Clear Raza? Next, or else ED is equal to 7 root 3 meter. This is ED value. But what is our aim? Nam aim enilli? Our aim is to find height of the height of the tower. Total height from C in the E ವರೆಗೂ find ಮಾಡಬೇಕು. Correct ಅಲ್ವಾ? See observe here. This height, tower height ನ find ಮಾಡಬೇಕು. So therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Total height of the tower, that is height of tower. Clear? ಎಷ್ಟಿದೆ? C ಇಂದ E ವರೆಗೂ ಇದೆ. CE that can be divided into CD plus D ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? Total CE is equal to CD plus DE. What is CD value? Do you know CD value? ಎಷ್ಟಿದೆ CD? AB is equal to CD. Both are same. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ 7 meter. 7 meter, not a centimeter. 7 meter. Because ಇಲ್ಲೂ 7 meter ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೂ 7 meter. 7 meter, 7 plus ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು DE? DE or ED ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 7 root 3. In both the case ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇರೋದು? 7. Let's take 7 outside. ಕಾಮನ್ ತಗೋಣ. 7 ಹೊಡೆಯವರೆ ಉಳಿಯೋದೇನಿಲ್ಲ 1 ಪ್ಲಸ್ ಈ 7 ಹೊಡೆಯವರೆ ಉಳಿಯೋದೇನೋ root 3. So that is CE, the height of the tower. ಅದನ್ನು H ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, total height. So therefore H equal to 7 times of 1 plus root 3 meter. So that is the height of the tower. Finish fast. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 times of root 3 plus 1 meter. That is your final result. Answer. The total height of the tower is 7 of 1 plus root 3 meter. So this is what the answer, height of the tower. Height of the tower. You have to analyze and same way ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ another side ಸಿಗುತ್ತೆ think ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು then you have to proceed. Okay? Next question. So let's pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll continue. Okay? I'll continue with the next question. So dear friends, if you are going to proceed with the question number 13. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ question number 13 ನಲ್ಲಿ? Observe carefully. Here in this statement, we need to read the statement in a effective way. Observe carefully dear students. Look at here. ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ? Raza, observe here. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. There is a lighthouse. Okay, ಎಷ್ಟಿದೆ? What is the height of the lighthouse? 75 meter. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರೋದು height ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is 75 meter. As observed from the 75 top of a 75 meter high lighthouse from the sea level. ಅಂದ್ರೆ sea level ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ from the sea level. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ from the sea level the angle of depression of two ships are. Here there is one of the ship and here is another ship. Okay, two ships are 30 degree and 45 degree. ಒಂದು 30 degree represent ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 45 degree. ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ಯಾ? The student or person is standing here. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಶಿಪ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಡೌನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಅನದರ್ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೋ? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಇಫ್ ಒನ್ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಅನದರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒನ್ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಇದನ್ನು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿಗೂ ಇಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ.
No, not like that. Only one side. Okay? Find the distance between two ships. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಗ್ರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್? 75 meters. So same I am representing here, dear friends. Okay? So let's continue with the question number 13. In this question number 13, observe carefully. There is a lighthouse here. Okay na? This is on the lighthouse anta tagona. Then let me consider here there is a line. Now if you are observing that from this point one of the ship is here, ee tar illide anko. Okay? And one more is somewhere here. Okay? Ee tar ide. And from the top of the lighthouse illinda observe ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. From one is angle ಎಷ್ಟಿದೆ? First one is maybe 45 degree. Okay na? And another one is there that may be here to here. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 30 degree. Then total height of the lighthouse is ಎಷ್ಟು? 75 meter. 75 meter. And here to here is 75 meter. Okay? Yes. Is there possible to find? Our aim is to find distance between these two ships. Let's call D. Distance is. Even namge distance D anta tagondidini. Okay na? Distance. This is the distance we need to find. Yes. How? Any idea? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? Anyone can explain at least? ಯಾರೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈಗ? Yes, stand up and explain first. ಚೈತ್ರ, can you explain? ಏನು ಸರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ you can observe here according to alternative angle. One more I'll give you idea. Here is 45 degree, no? This 45 degree and this also should be 45, no? According to alternative angle. And at the same time here to here is 30 degree ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ this also should be 30 degree. Now observe carefully. For 45 degree here to here ಎಷ್ಟಿದೆ? Opposite side. For this theta this is opposite, this is adjacent. And height by distance, as 45 degree height ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ distance ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Always I am telling you. Therefore if the conclusion manner ಇಲ್ಲಿ 75 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? That should be 75. Clear? If this is 75 ಆದ್ರೆ then ಇದು distance D ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? That distance we need to find. Then next let's go with a 30 degree angle. For 30 degree again this is opposite side. Here is adjacent. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ adjacent side ಆಗುತ್ತೆ. Now first ಹಾಗಾದ್ರೆ simple way ನಲ್ಲಿ let's take a 45 degree angle. Okay na? For 45 degree angle here is 45 means alternative angle. This also should be 45. Then according to that condition, okay, Sayed, look at here. According to this 45 degree, then ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tan of angle. Tan theta is equal to opposite by adjacent. Sir, tan, what is the angle consider ಮಾಡಿರೋದು? 45 degree. Equal to, for 45 degree, this is opposite side. What is the value of opposite? 75. Whole divided by, let me call this is x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳ. ಈಗ as of now I don't know, so the reason I'm going to call it as x. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? From this point to this point is x. So let me call x. Agree na everyone? Next, what is tan 45? 1 equal to 75 by x. If you send x this side, x into 1 is x into 1 is x equal to 75 meter ಆಯ್ತಾ ಇದು? x ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ರಜ? ನಾನು ಇವಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 75 ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಆಂಗಲ್. ಯಾವ್ದಿದೆ ಸರ್ ಅನದರ್ ಒನ್? ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 30 ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ 30, ನೋ? ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಆಂಗಲ್ 30. According to angle 30, that is tan theta is equal to, again same formula, opposite by adjacent or height by distance. For 30 degree, again this is the opposite side. Agree? Sir, tan of angle ಎಷ್ಟು? 30 degree is equal to, this is opposite ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ? 75. Whole divided by, whole from this point to this point, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ total is adjacent side. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ adjacent? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? Here here is D, here is X. So shall I write X plus D ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ನೀವು? This one term, no? Now, what is tan 30 degree? Tan 30 from the standard table is 1 by root 3. 1 by root 3 is equal to 75 by X plus D. Now, X plus D is a one term, is in new denominator. I can send this to here, this to here. You can call cross multiplication. X plus D into 1 is X plus D. Next, root 3 into 75 is 75 root 3. Super. Next, sir. Do you know X value? X ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Submit ಮಾಡ್ಬೋಣ. X ಎಷ್ಟು? 75. 75 plus D equal to 75 root 3. 75 root 3. But ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು only D. Distance. ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ D ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಕೋ. Send the 75 that side. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 75 root 3. If you send that side, minus 75. In both the case, common is 75. So therefore, take 75 common, root 3 minus. This 75 kadadre 1 barutte. The answer is, that's it. This is what in a answer. That is a distance. 75 times of root 3 minus 1 meter. That is a distance. Therefore, if you want, you can note on here. Distance between two shapes, that is D equal to 75 root 3 minus 1 meter. Hope it's clear. Okay na? That's it, dear friends. 75 times of root 3 minus 1 meter. Similarly, one more question is there, even which is similar to this same. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು? ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಶಿಪ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಡ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ರಜಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ your question number 14 in this chapter. See dear friends, in this question we need to understand the question in a careful manner. ಓದಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆಯೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. Therefore, simple dear friends, observe carefully. In this question, here a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. Here observe carefully. Here there is a balloon. Balloon is flying at a height of, ಯಾವ height ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 88.2 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 88.2 ಮೀಟರ್. ಎರಡು ಬಲೂನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವಂತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎ ಬಲೂನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವಿಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಇನ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. at a height of 88.2 meter. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ 88.2 ಮೀಟರ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ 88.2 ಮೀಟರ್. ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಲೂನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. From the ground level 88.2 meter. Okay, there is a balloon 88.2 meter and that is ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ. Now after some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Okay, after some time
angle of elevation reduces to 30 degree. ಯಾವಾಗ reduce ಆಗುತ್ತೆ? If that is more somewhat distance, same height ಅಲ್ಲಿ some distance ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ that angle reduce ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, some reduce ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ reduce ಆಗುತ್ತೆ? If that balloon is moves to some distance. Okay? Find the distance traveled by the balloon during the interval. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮುಂದೋಯ್ತು during the intervals. How much? That means, dear friends, from this point to this point is distance traveled, no? That is the distance moved, balloon moved in a some specific distance that we need to find here. Then how to find the distance? Anyone? Huh? Distance traveled by the balloon, that DE, suppose ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ D ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ from this point ಗೆ ಹೋಗಿದೆ in a ground level, that we need to find here. Yes, how? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Now as usual, dear friends, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ suppose if you are going to consider this is A, here is this another point reach ಆಗಿರೋದು B, this point is C, here is D and this is E. ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? But what is the height of the girl? 1.2 meter. That is the girl height is 1.2 meter. Okay na? Next, dear friends, question number 14. Let's continue with the solution. Okay, question number 14. So ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? Here there is a girl and she is spotting a balloon, ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು height? 1.2 meter girl. And ಇದರ ಐ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್? ಬಲೂನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಬಲೂನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಲೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇವನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಲ, ಇವನ್ ಹೈಟ್ ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ದ ಬಲೂನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಲೂನ್ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಬಲೂನ್ ಹೀಗಿದೆಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಏನೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಬಲೂನ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೀನು ಸೇಮ್ ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 30 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು? ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ balloon from the ground level is 88.2 meter. 88.2 meter. So here to here is 88.2 meter. Even the horizontal ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? 88.2 meter. Hope you understood. Next, again you can extend this line. ಯಾವ ಲೈನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ? Height of the girl. ಈ height ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1.2 ಇದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 1.2 meter. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 1.2 meter is this much. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್? 88.2. ಅಲ್ಲಿ 1.2 ತೆಗೆದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 88.2. ಔಟ್ ಆಫ್ 1.2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 87 ಮೀಟರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವನ್ ದ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 87. ನೋ, this also should be 87 meter. 87 meter. Okay, then how to find, sir? ಬೇರೆ ಏನೋ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಈಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ನೋಡಿ ಗಾರಜ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು 60 ಡಿಗ್ರಿ, another one is 30 degree. One is with respect to 60 degree. With respect to 60 degree, this is a triangle. This is a triangle. One is with respect to 30 degree. With respect to 30, this is a triangle. Hope it's clear. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ತಗೋಣ. ಚಿಕ್ಕದ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. Now with respect to this first case, there are two cases here. First is with respect to 60 degree. With respect to angle 60 degree, same tan theta is equal to, what is tan theta?
Tan theta is equal to opposite by adjacent. Sir, what is opposite value? 60 degree ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, I am considering 60 degree. For 60 degree, here, this is the opposite side, this is the adjacent side. Do you know opposite? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ d ಅಂತ ತಗೋಣ ನಾವು, ಓಕೆನಾ? ಅಗ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then this is opposite and this is adjacent, where tan of angle is 60 degree, tan 60 equal to total ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಟ್? ಟೋಟಲ್ 88.2 ನಲ್ಲಿ 1.2 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 87. So 87 by adjacent side is x. What is tan 60, sir? Root 3. So root 3 equal to 87 by x. If you send x this side, x ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? x if you send this side, x equal to 87 by root 3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? Even though for this we can multiply and we can divide the root 3, rationalize ಮಾಡಬಹುದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ನ. ಸೇಮ್ root 3 is multiplied and divided, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? x equal to 87 root 3 by root 3 into root 3 is 3. So 87 by 3 ಅಂದ್ರೆ 3 1s are 3 29s are 87. So 29 root 3, that is the value of x. 29 root 3 meter, that is the value of x. X value ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. After this what we can do? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಂಗಲ್? 30 degree. Let's take a 30 degree angle. With respect to 30 degree, now this is correct alva? Here in this is a opposite side, here is a adjacent side. So tan of 30 degree is equal to, what is opposite, sir? This is opposite, no? Opposite side by adjacent side, where tan of 30 degree is equal to, tan theta is 30, so tan 30 degree is equal to, tan 30 degree is equal to, opposite means again same, which is 87 by, what about that adjacent? From here to here, total is what? E point and E point go. X plus D. X plus D. Super. So whole divided by, let's write x plus D. Or x plus D ಅಂತ ಬರೆಯೋದು x value ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Okay? Now dear friends, tan 30, what is tan 30? 1 by root 3 is equal to, 1 by root 3 is equal to, ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 87 by x plus D. What is the value of x? Or else ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ, x plus D ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. Now this x plus D I can send this side, no? root 3 this side ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ x plus D into 1 is x plus D equal to 87 into root 3, ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 87 root 3. Now what is the value of x? 29 root 3. Now x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? x is here, which is 29 root 3 plus D equal to 87 root 3. Okay na? X value submit ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Clear, right? Next, in the both away, here is values ಇದಾವೆ, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. If you send that side, D ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, I want to find this distance D. So if you send that value that side, 87 root 3 minus 29 root 3. How much? 58. That is D equal to 58 root 3 ಆಗುತ್ತೆ. root 3 I can take a common, one more way. root 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ root 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. 87 minus 29 will be 58. So agree? Sure? Yes. 58. So 58 root 3 meter, that is your answer. That is the distance, you know, between the balloon. ಎರಡು ಬಲೂನ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮುಂದೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಬಲೂನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D equal to 58 root 3 meter. Okay, you can study. Next, last question in this chapter, dear students.
Okay, let's move with the next question. Hope is clear. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ ತರಹ ಎರಡು ಬಲೂನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ರಜಾ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್. ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೈವೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್. ಹೈವೇ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಟವರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಟವರ್. ಹೈವೇ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಹೊಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಟವರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್. ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಸನ್ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಕಾರ್ನ. ಸೂಪರ್. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಎ ಕಾರ್ at an angle of depression of 30 degree. Angle of depression of ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Angle of depression of 30 degree. Clear right? Okay. Depression ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. This a point, car point. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? Then this is the angle. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 30 degree. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಏನೋ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. 6 seconds ಲೇಟರ್, 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, 6 seconds ಲೇಟರ್, ಓಕೆ, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ 6 seconds ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು, ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಮೆಸರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. 6 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಈಸ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 seconds ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಏನು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರಜ? 6 seconds. 6 seconds ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. Then 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಇವನ್ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. ಇದು 6 ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ವಾ? ರಿಮೇನಿಂಗ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಇದು 6 ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ದಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್? 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ here also should be 60 degree. Clear, right? Now one thing is with respect to 30 degree, observe carefully. This is 30 degree. What is the height of the tower ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಇಲ್ಲ, height of the tower ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, only angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. But height is common in both the case. With respect to 30 degree, ನೋಡಪ್ಪ 30 degree case ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ height common. And with respect to 60 degree, that also for 60 degree also this is a height. Height is common on both the case. So let's ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? Similarly, dear friends, question now once again fast ಬರ್ದಾಕ್ಬೇಡ. First let's consider a tower. This is one thing. First ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? Angle is ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 degree. After some time it reaches to somewhere here. That angle become 60 degree. Clear? Now this is a horizontal lane. Here is a car point. Okay, car ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗಿದೆ. Clear? Okay. Now first careful ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. This is 30 degree means this also should be
30 degree. And here another case is, here to ಎಷ್ಟಿದೆ ರಜಾ ಇದು 60 degree means this is alternative angle, here also should be 60, and this is the height of the building, ಏನದು height of the tower. So then height of the tower let's call h, where h is the height of a tower. Next, here to is ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ 6 second. Then what is the time required to reach this point? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. This I can exactly say it as a distance ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ we are expressing in, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ we are measuring in terms of second or time. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ in terms of second we can express. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಟೈಮ್ is required to reach the car from this point to this point, that we need to answer. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್. ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎನಿವನ್? ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಕೆನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್. ಗುಡ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. tan 30 degree ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ 30 degree, then this is a height, this is a adjacent side or distance. And same time one more way ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 60 degree ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again this is a height, this is distance. Clear? Now dear students, let's take first is 30 degree ನ ತಗೋಣ, ಸಾರಿ ಬೇಡ 60 degree. Let's take 60 degree, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. Clear? For this 60 degree, as usual, tan theta is equal to opposite by adjacent. So tan of angle is ಎಷ್ಟು 60 degree. So tan 60 equal to opposite ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಜಾ? height h by ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, adjacent side. where adjacent ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ d ಅಂತ ತಗೋಣ. that is a distance we are measuring in time ಅಷ್ಟೇ, with respect to time. So d ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. what is tan 60 from the standard table? root 3 equal to h by d. h by d. if you send h this side ಏನಾಗುತ್ತೆ, d into root 3 equal to h, or we can call h is in terms of d ನಲ್ಲಿದೆ, d root 3. we can stop it there. this is with respect to 60 degree. next dear students, let me consider this angle. ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು angle of depression 30 degree. with respect to this 30 degree, ಇದು 30 degree ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರಜಾ? that also should be 30 alternative angle. so then this is 30 degree ಆದ್ರೆ for this angle this is again opposite and total is adjacent. so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ tan theta is equal to opposite by adjacent, where tan of what is the angle? 30 degree. good. tan 30 is equal to what is opposite value, sir? 30 degree. opposite again h divided by what is adjacent? from this point to this point, total is adjacent. what is the total? d plus 6. super. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, d plus 6 ಅಂತಾನೆ. from this point to this point is d plus 6. shall I write d plus 6? ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? d plus 6. good. now what is tan 30? tan 30 degrees 1 by root 3. so 1 by root 3 equal to h by d plus 6. now I can send d plus 6 this side, ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. h root 3 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಬಹುದಾ? d plus 6 if you send into 1 is ಏನಾಯ್ತು? d plus 6 ಆಗುತ್ತೆ, d plus 6. next root 3 into h is h root 3. but what about h? h ಅಂದ್ರೆ ಏನು? we know that the value of h is known here. ಎಷ್ಟಿದೆ h value? d root 3 ಅಲ್ವಾ? so let me apply this h value here. h ಬದಲು ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ನಾವು? so d plus 6 equal to h. what is h? d root 3 into root 3. ಇಲ್ಲಿರೋ root 3 ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು. next what is root 3 into root 3? we know that root 3 into root 3 is 3. correct? according to that d plus 6 equal to d into 3 ಆಗುತ್ತೆ, d into 3 3d. next let me continue here. d plus 6 equal to d into 3 ಅಂದ್ರೆ 3d. if you send d this side, 6 equal to 3d, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ minus d.
3D minus D ಅಂದ್ರೆ 2D. 2D equal to 6, or else 2D equal to 6 or D equal to 6/2. 6/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ನಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ 3 ವಾಟ್? ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸೊ time to reach is ಎಷ್ಟು? 3 seconds. Okay, so this is your final answer. So this is a way, dear friends, we need to solve the question. So pause ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ. Suppose doubt ಬಂದ್ರೆ once again you can watch also. Okay, so this is what this chapter. Right now I completed some application of trigonometry. ಈ some application of trigonometry ಅಂತ ನಾವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 to 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಏನೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏನೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.